তো হ্যালো ছাত্রছাত্রী, কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই পড়াশোনা করছো। আজকে আমরা আগের দিন অ্যাকচুয়ালি কিছু টেকনিক্যাল ফল্ট হচ্ছিল, অ্যাকচুয়ালি আমাদের সেটিংসটা একটু চেঞ্জ করব, বাট তবুও একটা টেকনিক্যাল ফল্ট হচ্ছে। তো সেই টেকনিক্যাল ফল্ট নিয়েও কিন্তু আমি তোমাদের পড়ানোর কিছুটা সাহায্য করছি, বাট আগামী 1-1.5 মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং নতুনভাবে আপগ্রেডেড হবে, আরও বেটার হবে, সাউন্ড কোয়ালিটি বেটার হবে, মাইক আরও বেটার হবে, ছবি আরও বেটার হবে, আলো আরও বেটার হবে। তো এটাকে আমি সাজাবো। যাই হোক, আমি গতকাল অ্যানাটমি ফিজিওলজির আমরা হার্ট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বেসিক্যালি বন্ধ হয়ে গেছিল। তো আজকে আমি সেটাকে কন্টিনিউ করছি। সো অ্যানাটমি ফিজিওলজি, সো আজ থেকে আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতে চেষ্টা করব বেশিরভাগ ইংরেজি বলা, আর কিছু কিছু সময় বাংলাও করে দেব। সো in previous lecture class of anatomy and physiology, actually while I was teaching on the topics of human heart, suddenly there was a technical fault. So due to that technical fault, my phone suddenly stopped recording. So today I am continuing these topics, so human heart. So already I have told that I will not be teaching you this human heart like that of scheduled in the MBBS and BDS class, but still I am just giving some important points regarding the human heart which are very important for your exam purpose and exit exam purpose, because আমি অলরেডি বলেছি যে অ্যানাটমি ফিজিওলজি তুমি যদি না পড়ো তাহলে ইট উইল বি ফিউটাইল টু স্টাডি about the medicine because or drugs, because whenever you are critically studying your drugs, normally those drugs are mainly acting upon the human body. So until or unless you are not getting the clear idea about the structure and function of human body, so you cannot catch the concept how the drug works on the human body. So that's why anatomy physiology is very important topics as far as your career is concerned, as far as your exam is concerned, and as far as your exit exam is concerned. So today's my topic is human heart. Exactly like the previous video, I have told that heart is the muscular pump. What is the function of the heart? The function of the heart is pumps blood in two directions. One is towards the lung, and the other one is just wait, I'm just connecting my charger because charge is low. I don't know whether my phone will be recording fully today or suddenly stopped. So other one is towards the whole system, towards the body. So this is the bidirectional pump. দুদিকে পাম্প করছে, একটা হচ্ছে লাংসের দিকে পাম্প করছে আর একটা হচ্ছে সারা বডিতে পাম্প করছে। So why I am mentioning the lung properly, because lung is intimately correlated with your heart, because your heart pumps CO2 blood
towards the lung during the ventilation procedure or during ventilation. Lung is exhaling the carbon dioxide out and pouring the oxygen into the blood, and that oxygenated blood will be coming back into your heart, and from the heart it will be pumped out all over the body. That is the main mechanism. তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে হার্ট কিন্তু দুদিকে পাম্প করছে, একটা লাংসের দিকে কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্তকে ছড়ে দিচ্ছে এবং লাংস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে যাচ্ছে এবং লাংসে সেই রক্তে তোমার অক্সিজেন মিশে যাচ্ছে, যাকে আমরা বলি বেসিক্যালি ভেন্টিলেশন। তো ভেন্টিলেশন হওয়ার পর সেই অক্সিজেনেটেড ব্লাড কিন্তু আবার তোমার হার্টে ফিরে আসছে এবং হার্ট কী করছে, পাম্প আউট করে সারা বডিতে সেই অক্সিজেনেটেড ব্লাড কিন্তু পাঠিয়ে দিচ্ছে। এটা মেইন মেকানিজম। সো দ্যাটস ওয়াই দেয়ার আর টু ডিরেকশন, one is towards the lung and another one is towards the body. Actually the inflow and outflow towards the lung and from the lung. So suppose this is the lung, this is your lung. So the inflow, input, that is called input, and output, this is the input, that is the output. So this input output flow, this input output flow of the blood is called pulmonary circulation. It's called pulmonary circulation. That means pulmonary means always related to the lung. So the blood circulated within the tissue of the lung. The blood circulated within the tissue of the lung, that is called pulmonary circulation. Actually pulmonary circulation is closely related, pulmonary circulation is closely related with the heart as well as some bronchiolar circulation. So pulmonary circulation basically related to the heart as well as some bronchiolar circulation, but major portion of the pulmonary circulation is from the or to the heart. So আমি বলতে চাইছি লাংসে যে ব্লাড ঢুকছে বা বেরাচ্ছে তাকেই আমরা বলছি পালমোনারি সার্কুলেশন। এবং লাংসে ব্লাড ঢুকছে কোন পাশ দিয়ে না, যখন আমার হার্ট কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্তকে পাম্প করছে, যখন হার্ট কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্তকে পাম্প করছে তখন লাংসে রক্ত ঢুকছে, এবং যখন লাংস থেকে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত বেরিয়ে আবার হার্টের দিকে আসছে তো সেটা লাংস থেকে বেরাচ্ছে। তাহলে এই যে লাংস টিস্যুর মধ্যে সার্কুলেশন, দ্যাট ইজ কল্ড পালমোনারি সার্কুলেশন। আনাদার ওয়াইজ টুয়ার্ডস দ্য বডি, সো বডিতেও সাপোজ দিস ইজ দ্য বডি, বডিতেও ইনপুট অ্যান্ড বডি থেকে আউটপুট। তাহলে বডি থেকে যখন ইনপুট হচ্ছে তার মানে কি, তোমার হার্ট কিন্তু অক্সিজেনেটেড ব্লাড তোমার বডিতে পাম্প করছে, তো অক্সিজেনেটেড ব্লাড, আর তোমার বডি থেকে আউটপুট যখন হচ্ছে দ্যাট ইজ ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড, দ্যাট ইজ কল্ড ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড। সো দিস সার্কুলেশন, দ্য সার্কুলেশন উইদিন দ্য বডি, দ্যাট ইজ কল্ড সিস্টেমিক সার্কুলেশন। So heart is a bidirectional pump, basically maintains two types of circulation, one is pulmonary circulation, one is systemic circulation. Now heart exactly কি দিয়ে তৈরি? Muscular, because it is a special type of muscle, it is composed with the special type of muscle that is called cardiac muscle. Cardiac muscle এর কিছু পার্টিকুলার বৈশিষ্ট্য আছে। In our body there are three categories of muscle. One is straighted muscle or skeletal muscle, another one is smooth muscle, and a special type of muscle that is called intermediary muscle, because they actually share some characteristics of the skeletal muscle and they also share some other characteristics of the smooth muscle. So that's why they are intermixing muscle. So this is cardiac muscle and this is special type of muscle. Why it is called the special type of muscle? Because it bears some extra speciality. কি স্পেশালিটি মেনটেন করে না, কার্ডিয়াক মাসল কোনোদিন কিন্তু ক্লান্ত হয় না। অ্যাকচুয়ালি এটা অ্যাবসলুটলি আমরা ট্রু বলবো না, বাট কিছুটা ক্ষেত্রে ট্রু। জন্ম থেকে সেই মায়ের পেটে যখন বাচ্চা তোমার
10 সপ্তাহের হয়ে থাকে 10 উইকস, তখন থেকে হার্ট প্রপারলি গঠন হয়ে কাজ করতে শুরু করে দেয়। সো সেই 10 উইকস থেকে আপ টু ডেথ, মৃত্যু পর্যন্ত হার্টের মাসেল কিন্তু কাজ করে। সো নেভার টায়ার্ড, নো টায়ার্ডনেস। কেন না, স্পেশাল মেকানিজমের মাধ্যমে এরা কিন্তু অলওয়েজ এনার্জিকে ইউটিলাইজ করতে পারে। ফ্যাটি অ্যাসিড ইউটিলাইজেশন করে তোমার এনার্জি ইউটিলাইজ করে। সেকেন্ড হচ্ছে এরা তোমার কিন্তু আরেকটি স্পেশাল টাইপ অফ বৈশিষ্ট্য, যে একটা কার্ডিয়াক মাসেল সেল আরেকটা কার্ডিয়াক মাসেল সেলের সঙ্গে, এটা কার্ডিয়াক মাসেল সেল আরেকটা কার্ডিয়াক মাসেল সেলের সঙ্গে গ্যাপ জাংশন তৈরি হয়। গ্যাপ জাংশন মানে প্রপার উইন্ডো কানেকশন। দেখো একটা ঘরের সঙ্গে আরেকটা ঘর ইজ কানেক্টেড থ্রু দিস উইন্ডো, দিস ইজ কল্ড গ্যাপ জাংশন। গ্যাপ জাংশন হওয়ার ফলে এই সেলে যা ঘটছে সেটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই সেলে রিফ্লেক্ট হয়। তার ফলে তোমার এই যে হৃৎপিণ্ড, সাপোজ হিয়ার দিস ইজ cell number 1 and here this is cell number 2, whatever events is going on inside the cell number 1, that will be directly and instantly reflected within the substance of the cell number 2. So that's why these two cells are working together at the same time, at the same fashion, at the same manner. So that is called syncytium. That is called syncytium. তার মানে আমি বলতে চাইছি, এই যে হার্টের মাসেল সেলগুলো সবাই যদি একত্রে একসঙ্গে কাজ করে তবেই কিন্তু একটা ম্যাক্সিমাম ফোর্স বা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার জেনারেট হবে। যদি এই সেলগুলো এ সংকুচিত হচ্ছে, এ একটু পরে সংকুচিত হচ্ছে, প্রপারলি সংকুচিত হচ্ছে না, কিছুটা সংকুচিত হচ্ছে, মানে ডিসকর্ডেন্টলি কাজ করছে, তার ফলে কি হচ্ছে, হারমোনি নেই তাদের মধ্যে, সঙ্গবদ্ধতা নেই, ইউনিটি নেই। তো সেক্ষেত্রে আনফেথফুলি কাজ করছে। সেক্ষেত্রে কিন্তু হার্টের এই অংশটা যখন সংকুচিত হবে, এই অংশটা প্রসারিত হবে, এই অংশটা সংকুচিত হবে, এই অংশটা প্রসারিত হবে, তার ফলে হার্ট কিন্তু প্রপার ফোর্স জেনারেট করতে পারবে না ব্লাডকে এত ভারী এরিয়াতে, এত বডিতে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ হার্ট মাসেলস আর ওয়ার্কিং টুগেদার লাইক এ ইউনিট। That is called unitary function. Unitary function means they are working together like a whole unit. That is called unitary function. That is called unitary function. Clear? So this is another specialty regarding the cardiac muscle, that is unitary or syncytium. Another thing, হার্ট মাসেল প্রত্যেকেই কিন্তু নিজে থেকে নিজের অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেট করতে পারে। তাহলে এভরি হার্ট মাসেল দে দেমসেলভস আর ক্যাপাবল অফ প্রডিউসিং সাম সর্ট অফ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল। দ্যাট মিনস দে অ্যাক্টস লাইক দ্য অটোমেটিক জেনারেটর অফ কারেন্ট. They acts like the automatic generator of the current. That is called atomicity of the heart. Atomicity. In the normal subject, in the normal human being, that is suppressed. This quality is suppressed. But when the heart tissue gets abnormal due to damage of the heart tissue, due to any type of traumatic heart tissue, necrosed heart tissue, infected heart tissue, and some extra connection between one part of the heart tissue with the another part of the heart tissue, this type of abnormality or some hormonal abnormality, some ionic abnormality, some metabolic abnormality, this type of abnormality
is responsible for automaticity or automatic generator of the cardiac muscle cell, and that is very dangerous, and they mostly are responsible for the cardiac dysrhythmia. That is ectopic focal excitation. So cardiac muscles are very unique in these 3 points. They never tires till you breathe your last. They all act at the unitary muscular system, or they have the syncytial activity because of the presence of the gap junction between the adjacent muscular cell, and they have automicity. Because whenever situation is favorable, they themselves are capable of producing extra electrical activity and transduction. So this is the muscular pump, and if you suppose this is your heart, and if you give a transverse section or give a cross section, you can see your left ventricle is highly muscular. Your left ventricle is highly muscular. So which chamber is highly muscular? Now your left ventricle. Why? So your left ventricular muscle is very thick, or thickest among all other chambers, because the more muscular my hand, the more powerful action I can produce with my hand. Suppose my hand is more muscular, my biceps is more muscular, so I can flex with a very extra power. So লেফট ভেন্ট্রিকুলার মাসল বেশি থাকে, কারণ লেফট ভেন্ট্রিকল তোমার সারা বডিতে পাম্প করে রক্ত, তার মানে তাকে বেশি করে ফোর্স তৈরি করতে হবে, তার ফলে কিন্তু হাইলি মাস্কুলার। সো ইফ ইউ গিভ এ ট্রান্সভার্স সেকশন আর ক্রস সেকশন, ইউ ক্যান সি দ্যাট ইয়োর লেফট ভেন্ট্রিকুলার মাস্কুলার থিকনেস ইজ হাইয়েস্ট অ্যামং অল আদার চেম্বার্স। নাও হার্ট ইজ দ্য first organ during intra-embryonic life. So heart is the first organ. Approximate around 5 to 6 weeks of intrauterine life, heart is formed, and around the 10 weeks
the formation of the heart is complete, because you know we are the mammals. We have the closed circulation system, and our body surface area is growing much more. So normally heart has to pump with the extra power to meet the nutrition of those cluster of cell and tissues. So that's why the first organ একদম মায়ের পেটে থাকাকালীন হার্টকে প্রথম পাম্প করতে হয়, কারণ আমাদের নর্মালি ইন্ট্রাইউটেরাইন লাইফ যখন মায়ের পেটে বাচ্চা থাকে তখন অবভিয়াসলি তোমার পরপর করে ওই ফিটাস সে ডেভেলপমেন্ট ঘটে, যাকে আমরা বলি অর্গানোজেনেসিস অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়েশন। অর্গানোজেনেসিস অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়েশন কথার অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন অর্গান তৈরি হচ্ছে এবং ডিফারেন্সিয়েট হচ্ছে, হাত পা নাক কান বিভিন্ন অর্গান তৈরি হচ্ছে। or it is also known as morphogenesis and differentiation. তো এই অর্গানোজেনেসিস অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়েশন প্রেগনেন্সির প্রথম 3 মাসের জন্য খুব ইম্পর্ট্যান্ট, তাকে আমরা বলি মেডিকেলের ভাষায় ফার্স্ট ট্রাইমিস্টার। সো দ্য হোল লাইফ ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু 3 trimester. That is called first trimester, the first 3 months, the mid trimester, the mid 3 months, and the last trimester, the last 3 months. The first trimester and the early mid trimester is very important for the fetus, and the last mid trimester and the last trimester is very important for the mother herself. বিকজ তুমি প্রথম 3 মাসে তুমি একটা মাকে রেডিয়েশন এক্সপোজার করতে পারো না বা ইলিসিট ড্রাগ দিতে পারো না, কারণ কি ওই সময় ভ্রূণটা কিন্তু ডেভেলপ করে, বিভিন্ন অর্গান তৈরি হয়, বিভিন্ন ডিফারেন্সিয়েশন হয়। তার ফলে ওই সময় যদি আমরা কোনো কেমিক্যাল অথবা রেডিয়েশন অথবা নিউট্রিশনাল অথবা সাইকোলজিক্যাল অত্যাচার করে থাকি, তাহলে কিন্তু এই ভ্রূণের ডেভেলপমেন্ট অর্গানোজেনেসিস অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়েশন কিন্তু ভালো মতন হবে না। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই সময় মায়েদের কিন্তু এক্সট্রা কেয়ার নেওয়া দরকার নিজের বেবির প্রপার ডেভেলপমেন্টের জন্য। সো ইন দ্য ফার্স্ট ট্রাইমিস্টার ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ফর এ প্রেগনেন্ট মাদার to go into the field of the radiation, and second thing, to take non-prescription drugs or any herbal items, to suffer from the very dire malnutrition and psychological crisis. তো আমরা প্রথম 3 মাসে কখনোই আমরা সিটি স্ক্যান দিকে যাই না বা এক্সরেতে যাই না, বিকজ সিটি স্ক্যান অ্যান্ড এক্সরে হোল্ডস রেডিয়েশন। সো দোজ এক্সট্রা ডোজ অফ রেডিয়েশন ইজ ভেরি হার্মফুল টু দ্য গ্রোয়িং ফিটাস। সামটাইমস ডিউ টু দিস রেডিয়েশন মায়ের পেটের বাচ্চাটা পঙ্গু হয়ে যায়। ডিউ টু দিস রেডিয়েশন বাচ্চার শরীরে বিভিন্ন অ্যাবনর্মাল সেল ডিভিশন হয়ে তোমার কি করে না জন্মগত কিছু ক্যান্সার তৈরি করতে পারে। তো সেক্ষেত্রে আমরা সিটি স্ক্যান এবং এক্সরে মতো ইনভেস্টিগেশন ইমেজিং ইনভেস্টিগেশন আমরা সাধারণত অ্যাভয়েড করি। বাট যে সমস্ত ইমেজিং স্টাডিগুলো রেডিয়েশনকে অ্যাডপ্ট করে না, তার মধ্যে মোস্টলি আলট্রাসোনোগ্রাফি, দেয়ার ইজ নো রেডিয়েশন, বিকজ ইন কেস অফ দ্য আলট্রাসোনোগ্রাফি ইউ নো it is the sound is used to produce the extra images or to produce the image.
I mean, sound is used to produce the image, and in case of the MRI, it is the magnetic field is used to produce the details of the image. So that's why আমরা এখানটা USG, MRI এগুলো আমরা করতে বলি, but never do your CT scan, never do X-ray, or never do also contrast use. আমরা কন্ট্রাস্ট ব্যবহার করি, সাধারণত দু ধরনের কন্ট্রাস্ট ব্যবহার করি। একটা হচ্ছে আয়োডিন রিলেটেড কন্ট্রাস্ট, those are called iodinated contrast, and second non iodinated contrast. Iodinated contrast is much more allergenic or allergen producing, toxic, nephrotoxic. So that's why আমরা non iodinated contrast আমরা ব্যবহার করি। কন্ট্রাস্ট আমরা ব্যবহার করি ইমেজিং স্টাডিতে বিকজ টু get the detailed description of the image, because contrast is like the fluorescent substances. আমি যখন একটা কন্ট্রাস্ট দিয়ে আমি যখন এক্স-রে করব বা এমআরআই করব বা সিটি স্ক্যান করব বা ইউএসজি করব, তখন আমরা কিন্তু এই কন্ট্রাস্টের ফ্লোরোসেন্স প্রপার্টি বা কন্ট্রাস্টের ট্রাভেলিং প্রপার্টি বা কন্ট্রাস্টের যে অ্যাকুমুলেশন প্রপার্টি, enhancement property, that is called enhancement. তো সেই enhancement property দিয়ে আমরা কিন্তু নর্মাল anatomical structure, pathological structure কে আমরা differentiate করতে পারি। So that's why first organ during embryonic life, around 10 weeks of embryonic life, the heart, the completion of the heart is made, and heart is formed from mesoderm. What is mesoderm? Now we the mammals are triploblastic creatures. Triploblastic creatures means there are three classical layers. There are three classical layers from which our whole organ are produced, differentiated. Those three classical layers are responsible for making the architecture of our whole body. The first layer or outermost layer is called ectoderm. The outermost layer is called ectoderm. That is, ecto means outer. So ectoderm is the outermost layer, and this layer is responsible for formation of the covering tissue. What are those covering tissues? Those covering tissues are mainly epithelial tissue, endothelial tissue, mucous membrane, and some covering appendages like your hair, like your nail, etc., etc. And even your dental enamel is also responsible for this ectodermal differentiation. বিকজ ectoderm কি করে, ডিফারেন্সিয়েট হয়ে হয়ে তোমার স্কিন তৈরি করে, মিউকোসা তৈরি করে, দাঁতের এনামেল তৈরি করে, নখ তৈরি করে। সো আমাদের এই স্কিন অ্যাপেন্ডেজেসও কিন্তু দে আর অল ectodermal ইন অরিজিন। বাট একদম সব থেকে ভেতরে তোমার কে আছে না, এন্ডোডার্ম। এন্ডো মানে হচ্ছে ভেতর, দিস ইজ দ্য ecto। সো দিস ইজ এন্ডোডার্ম, and endoderm is responsible mainly your GIT system, mainly your stomach, intestine, etc. They are all endodermal in origin. So between ectoderm and endoderm, the mesoderm layer is sandwiched. The mesoderm layer is sandwiched, and this mesoderm is responsible for differentiation into the muscle, into the blood, into all other connective tissues,
into some peripheral nerves, etc. into the heart also. But ectoderm central nervous system তৈরি করে. That means brain and spinal cord is formed from the ectoderm, but your muscle, your blood, your peripheral nervous system and all other connective tissues are formed from your mesoderm. So যেহেতু মাসল মেসোডার্ম থেকে তৈরি হয়, তার ফলে কিন্তু হার্টও কিন্তু মেসোডার্ম থেকে তৈরি হয়. তো ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস পয়েন্ট. দ্য অরিজিন অফ দ্য হার্ট ইজ মেসোডার্ম. ক্লিয়ার? দ্য অরিজিন অফ দ্য হার্ট ইজ মেসোডার্ম. So exactly heart কোথায় লোকেটেড? সো এক্সাক্ট লোকেশনটা আমরা এবারে জানার চেষ্টা করব. সো লোকেশন আমরা প্রত্যেকেই জানি যে বুকের মধ্যে, বাট বুকের মধ্যে কোথায় না, বুকের মধ্যে আমাদের যে মেজর দুটো অর্গান রয়েছে, দ্যাট ইজ ইয়োর লাংস. লাংস কটা রয়েছে? লাংস কটা রয়েছে? দুটো রয়েছে. দিস ইজ দ্য রাইট লাং and this is the left lung. So the space between two lungs into your chest cavity, or chest cavity কে আরেকটা আমরা ডাক্তারি পরিভাষায় or anatomical পরিভাষায় কি ক্যাভিটি বলবো? thoracic cavity বলবো, because thorax is always indicated towards your chest. So দুটো লাংসের মাঝখানে যে ক্যাভিটি আছে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, এবং এই নামটা কিন্তু মনে রাখতে হয়, অনেক সময় পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে. দ্যাট ইজ কল্ড mediastinum. That is called mediastinum. So what is mediastinum? The space between two lungs. The space between two lungs is called mediastinum. So the potential cavity between the two lungs is called mediastinal cavity. So this mediastinal cavity further subdivided into three imaginary compartments. So this mediastinum, suppose this is the mediastinum, this mediastinum is further subdivided into three imaginary compartments. Suppose করো এই হচ্ছে চেস্ট, আমি সাইড ভিউ দেখছি, তার মানে বেসিক্যালি কি ভিউ দেখছি? So suppose this is the chest. So this is the lateral view. Suppose this is the right lateral view. This is your arm. This is the right lateral view. So আমি যদি এখানটায় দেখি, what is this? This is your lung. তাহলে এইটা হচ্ছে রাইট লাং. ঠিক সিমিলার অপোজিটেও লেফট লাং থাকবে. দেখো ভালো করে বোঝো. সাপোজ দিস ইজ ইয়োর রাইট লাং, জাস্ট সো এইটা হচ্ছে রাইট লাং. তাহলে এইটা যদি রাইট লাং হয়, তার অপোজিটে কে থাকবে? এদিকে কে থাকবে? এর পাশে কে থাকবে? জাস্ট আমি সাইডটা এখানে ডান আমি সাইড দিয়ে দেখছি. তাহলে এটা যদি রাইট লাং হয়, তার অপোজিটে কে থাকবে? লেফট লাং. তাহলে এই রাইট লাং আর লেফট লাং এর মাঝখানে যে পোটেনশিয়াল স্পেস, এই স্পেস মানে রাইট লাং আর লেফট লাং এর মাঝখানে, তার মানে বেসিক্যালি আমি তাহলে এইখানে ধরো লেফট লাং আছে,
এইখানে ধরো লেফট লাং আছে। So this is the apex of the left lung, the apex of the left lung. So this is the right lung. So right, this is the left lung. So the space between right lung and left lung, the space between right lung and left lung. So the space between, suppose this is the left lung, the space between the right lung and left lung. So this is the space. The space between right lung and left lung is called mediastinum. আমি অ্যানাটমি কিন্তু ডাক্তারি স্টুডেন্টদের মতো পড়াবো না এখানটায়, তার কারণ হচ্ছে আমরা ওখানে আরও ফাস্ট পড়াই, বাট এখানে কিন্তু আমরা খুব রেস্ট্রিক্টেড মোডে পড়াবো, কারণ তোমাদের যতটুকু জানা দরকার ততটুকু পড়তে হবে। তাহলে বেসিক্যালি রাইট লাং এবং লেফট লাংয়ের মাঝখানে যে স্পেস, দ্যাট ইজ কল মিডিয়াস্টিনাম। এই মিডিয়াস্টিনামকে আমরা ক্লাসিক্যালি 3টা কম্পার্টমেন্টে ভাগ করি। জাস্ট দেখো, আমি এই ঘরটাকে বা এই ঘরটাকে আমি কি করছি, সাইড হিসাবে দেখছি। এই সামনের দিকে কম্পার্টমেন্ট, সামনে মানে কি, অ্যান্টিরিয়ার, দ্যাট ইজ কল অ্যান্টিরিয়ার মিডিয়াস্টিনাম, দ্যাট ইজ কল অ্যান্টিরিয়ার মিডিয়াস্টিনাম, অ্যান্টিরিয়ার মিডিয়াস্টিনাম। মাঝখানে একটি ইমাজিনারি কম্পার্টমেন্ট, দ্যাট ইজ কল মিডল মিডিয়াস্টিনাম, মিডল মিডিয়াস্টিনাম। এবং ফাইনালি পেছনের দিকে একটা ইমাজিনারি কম্পার্টমেন্ট, that is called posterior mediastinum. তাহলে mediastinum can be subdivided with some imaginary lines into 3 compartments. The anterior part is called the anterior mediastinum, which normally contains some venous plexus, some connective tissue layer, and the middle part is called the middle mediastinum. The major organ of the middle mediastinum is the heart, and the posterior part or posterior compartment is called the posterior mediastinum. The most important organ of the posterior mediastinum are aorta, that means Mahadhamani, and esophagus, that means your grass nali যাকে বলা। সো posterior mediastinum-এ esophagus থাকার জন্য দেখো এখানে হার্ট রয়েছে, সাপোজ এখানে হার্ট রয়েছে এবং পেছনের দিকে রয়েছে তোমার কি, গ্রাস নালি। তারপরে হার্ট যখন বড় হয়, হার্ট যখন বড় হয়ে যায় তখন কিন্তু তোমার কি হয় না, গ্রাস নালীর উপর চাপ তৈরি করে। তাহলে হার্ট যদি বড় হয়, যাকে আমরা কার্ডিওমেগালি বলে থাকি। কার্ডিওমেগালি কথার অর্থ হচ্ছে হৃৎপিণ্ড পরপর করে প্যাথোলজিক্যালি বড় হয়ে যাওয়া, কারণ জন্মগত কার্ডিওমেগালি থেকেও প্যাথোলজিক্যাল কার্ডিওমেগালি আমরা বলে থাকি। সো কার্ডিওমেগালি যদি হয় তাহলে কিন্তু আমার সেই ডিরেক্ট প্রেসারটা কোথায় পড়বে না, ডিরেক্ট প্রেসারটা তোমার ইসোফেগাসের উপর পড়বে। এবং হোয়েন দ্য প্রেসার ইজ ডিরেক্টলি গোয়িং অন দ্য সারফেস অফ ইউর ইসোফেগাস, তখন তোমার ইসোফেগাস উইল বি স্কুইজড। তাহলে ইসোফেগাস যখন তোমার স্কুইজড হয়ে যাবে তখন তুমি কিন্তু খাওয়ার গিলতে পারবে না, তখন তোমার কিন্তু খাওয়ার গিলতে অসুবিধা হবে। একটা ডিসফ্যাজিয়া, ডিসফ্যাজিয়া কথার অর্থ হচ্ছে খেতে অসুবিধা বা খাবার গিলতে অসুবিধা। তো খাবার গিলতে অসুবিধা হবে এবং খাবার যখন গিলতে অসুবিধা হবে তখন তোমার কিন্তু নিউট্রিশনেরও একটা সমস্যা তৈরি হবে। তার ফলে অনেক সময় হার্ট ফেলিওর অথবা আদার টাইপ অফ কার্ডিওমেগালি কেসে, কারণ হার্ট ফেলিওরে লেফট ভেন্ট্রিকল, লেফট অট্রিয়াম কিন্তু অনেকটা বড় হয়ে যায়,
লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওরে। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু ইসোফেগাসের উপর একটা চাপ তৈরি করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে খাবার গিলতে অসুবিধা হতে পারে, ডিসফ্যাজিয়ার একটা সমস্যা তৈরি করে। Okay, so this is your heart. When it is getting increased in size continuously, that is called cardiomegaly. What is cardiomegaly? Cardiomegaly. Mega means বড়। সো তারপরে সেখান থেকে কিন্তু ডিসফ্যাজিয়া আসতে পারে। ডিসফ্যাজিয়া, that is called cardiogenic dysphagia. ডিসফ্যাজিয়ার অনেক কারণ আছে, বাট দিস ইজ রিলেটেড টু দ্য কার্ডিওজেনিক, মানে হার্টের কারণে গিলতে অসুবিধা, দ্যাট ইজ কল্ড কার্ডিওজেনিক ডিসফ্যাজিয়া। তাহলে হার্ট এক্স্যাক্টলি কোথায় লোকেটেড? মিডিল মিডিয়াস্টাম। সো হোয়াট ইজ দ্য প্রপার লোকেশন অফ দ্য হার্ট? দ্যাট ইজ মিডিল মিডিয়াস্টাম। বাইরে গেছে তো এটা এখন শান্তি, আর কাম করেনি তো হ্যাঁ একই দিকে রেখে আদিকে ভাই করেনি। Due to some problems in my hand, actually some pain is flowing down, so that's why I'm taking some rest, because whenever I'm just giving the lecture at a stage, some pain is radiating down, because I have to undergo shoulder surgery very recently, so that's why there is some compromised delivery in my lecture, some interruption. Please adjust. I'm requesting all of you, please adjust. Thank you. So normally, so location middle mediastinum, that is very important. Acha. Now heart er weight koto? What is the weight of the heart, adult heart? So weight of the adult heart for male that is 420 gram, approximate 420 gram, and for female that is 380 gram. Look here, the male body surface area is larger than that of the female body surface area. So naturally, the heart should be adjusted according to the larger body surface area of the males, and male are very energetic. The male life is very troublesome, very turbulent life. So that's why they have to run, they have to walk, they have to work, they have to fight, they have to earn, they have to think much more, they have to take lots of pressure. That means the metabolic rate of the male body is higher than that of the metabolic rate of the female body. The body surface area of the male is much more than the body surface area of the female. So that's why it's very important for the nature to gift male with the larger heart than that of the female. Clear? So weight in case of the male, that is 420,
and in case of the female that is 3 ml. হার্টের মাসল আর একটা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ইউনিকনেস রয়েছে। হার্টের মাসল যদি একবার ড্যামেজ হয়ে যায় সেটা কিন্তু আর কোনো দিন তৈরি হয় না। দ্যাটস ওয়াই আমরা হার্ট অ্যাটাক, আমরা কি হার্টের মাসল যদি একবার ড্যামেজ হয়ে যায়, হার্ট মাসল যদি একবার ড্যামেজ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর কোনো দিন তৈরি হয় না, ড্যামেজ যদি হয়ে যায়। তারপরে আমাদের হার্ট অ্যাটাক যখন হয় তখন আমরা বলি 30 মিনিটের মধ্যে যদি রিভাস্কুলারাইজেশন না করি, আমাদের যখন হার্ট অ্যাটাক হয় তখন আমরা যদি 30 মিনিটের মধ্যে রিভাস্কুলারাইজেশন না করি, রিভাস্কুলারাইজেশন মানে হার্টের আর্টারির ব্লকের জন্য হার্টের সেলগুলো, মাসেল সেলগুলো প্রপার ব্লাড পাচ্ছে না, দ্যাট ইজ কল্ড ইসকেমিয়া। তো ইসকেমিয়ার ফলে কি হচ্ছে না, হার্টের সেলগুলো ড্যামেজ হচ্ছে, ড্যামেজ হয়ে যখন মারা যায় দ্যাট ইজ কল্ড ইনফ্রাকশন। তো হার্ট অ্যাটাকে 30 মিনিটের মধ্যে যদি আমরা মেজারমেন্ট নিই, আইদার প্রাইমারি করোনারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি অথবা থ্রম্বোলাইটিক মেজারমেন্ট, দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা, বাট সব থেকে বেস্ট হয় প্রাইমারি করোনারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, যাকে আমরা PCA প্রাইমারি করোনারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি। এই প্রাইমারি করোনারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির রেজাল্ট কিন্তু সব থেকে বেশি ভালো রেজাল্ট। 1 ঘন্টার মধ্যে যে কোনো হার্ট অ্যাটাক পেশেন্টকে যদি আমরা দ্রুত প্রাইমারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করতে পারি তাহলে তার রেজাল্ট কিন্তু খুব দুর্দান্ত হয় এবং ম্যাক্সিমাম মানুষ কিন্তু ভালোভাবে রিভাইভ করতে পারে। বাট থ্রম্বোলাইসিসের রেজাল্ট কিন্তু হ্যাঁ ভালো, বাট কম্পেয়ার টু প্রাইমারি করোনারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির তুলনায় খারাপ, কারণ থ্রম্বোলাইসিসে কিছু কন্ট্রাইন্ডিকেশন রয়েছে। ধরো কোনো মানুষ লাস্ট 6 মাসে কোনো মেজর সার্জারি হয়েছে, সেটা পেটের সার্জারি হতে পারে, সেটা নি রিপ্লেসমেন্ট হতে পারে, সেটা হিপ রিপ্লেসমেন্ট হতে পারে, সেটা কোনো থোরাসিক সার্জারি হতে পারে, অথবা সেটা কোনো নিউরো সার্জারি হতে পারে। সো মেজর সার্জারি যদি হয়ে থাকে তাহলে আমরা কিন্তু থ্রম্বোলাইসিস করতে পারি না, কারণ থ্রম্বোলাইটিক ড্রাগ যেটা আমরা ব্যবহার করি টিস্যু প্লাজমোনোজেন অ্যাক্টিভেটর বা টিপিএ বা অ্যাটিপ্লেজ বা স্ট্রেপ্টোকাইনেজ, এগুলো কিন্তু প্রচুর ব্লিডিং ঘটায়, ইন্ট্রা কর্পাস ব্লিডিং, তার মানে আমাদের বডির মধ্যে প্রচুর ব্লিডিং ঘটায়। এই ড্রাগ আমরা যদি ব্যবহার করি তাহলে তোমার মাথার মধ্যে ব্লিডিং ঘটায়। দে আর ভেরি মাচ প্রোন টু ডু ইন্ট্রা সেরিব্রাল হেমোরেজ, they are very much prone to do intra-abdominal hemorrhage, so bleeding ঘটায়। তার ফলে সার্জারি is the absolute contraindication for thrombolysis. Second contraindication, তো thrombolysis এই ড্যামেজ হলে না হার্ট মাসল আর কখনো নিউ জেনারেশন হতে পারে না। থ্রম্বোলাইসিসের আরেকটা কন্ট্রাইন্ডিকেশন হচ্ছে যদি সে প্রিভিয়াস কোনো অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগস খায়। অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগস মানে যে সমস্ত ওষুধগুলো প্লেটলেটকে অ্যাগ্রিগেশন করতে দেয় না, প্লেটলেট অ্যাডহিশন করতে দেয় না, ব্লাড ক্লট হতে দেয় না, যেমন মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাসপিরিন, মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট টিকাগ্রিলার, মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ক্লপিডিগ্রাল, মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট আদার ইন্ট্রাভেনাস অ্যান্টিপ্লেটলেট এজেন্টস। সো এই সমস্ত অ্যান্টিপ্লেটলেট থেরাপির উপর যে পেশেন্টরা রয়েছে তাদের যদি থ্রম্বোলাইসিস করতে হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু ব্লিডিং রিস্ক কিন্তু থাকে। নম্বর 3 হচ্ছে যাদের ব্লাড প্রেশার বেশি, যাদের অ্যাট দ্য টাইম অফ প্রেজেন্টেশন, যখন আমার কাছে পেশেন্ট এলো হসপিটালে তখন অ্যাট দ্য টাইম অফ প্রেজেন্টেশন আমি তার ব্লাড প্রেশার দেখতে পাচ্ছি সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার ইজ মোর দ্যান 170 and diastolic blood pressure is more than 90, so that is overt hypertensive patient. Actually হয় এটা
কারণ একটা রিয়াক্টিভ সিম্প্যাথেটিক ফ্লো হতে পারে, বাট কার্ডিওজেনিক শক হলে কিন্তু ব্লাড প্রেশার কমে যাবে। বাট যাদের ব্লাড প্রেশার বেশি আছে ওই সময় যদি আমি থ্রম্বোলাইসিস করি সেক্ষেত্রে কিন্তু হেমোরেজ হওয়ার চান্স বেশি থাকে, কারণ আমরা যখন থ্রম্বোলাইসিস করব তখন ব্লাড ভলিউমটা আরও বাড়বে, ব্লাড ক্লটটাকে তো ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি থ্রম্বোলাইটিক এজেন্টস আর ব্লাড ক্লট বাস্টার, দে আর বাস্টিং the blood clots. Actual blood clots are burst out. So when the blood clots are burst out, normally the volume of the blood will be increased. And when the volume of the blood will be increased, normally there will be larger pressure upon the arterial wall and there will be maximum chance of the hemorrhage. So blood pressure যদি বেশি থাকে তাহলে আমরা যদি থ্রম্বোলাইটিক ড্রাগ প্রয়োগ করি হেমোরেজ হওয়ার টেন্ডেন্সি থাকে। যে সমস্ত পেশেন্টরা তাদের ফিজিকটা অনেকটা থিন অ্যান্ড ফ্র্যাজাইল অ্যান্ড ভেরি ওল্ড এজ, যারা প্রচণ্ড বয়স হয়ে গেছে এবং যাদের শরীর প্রচণ্ড রোগা ভঙ্গুর, যাদের শরীর প্রচণ্ড রোগা এবং ভঙ্গুর, তাদের ক্ষেত্রে আবার আসছে নাকি দুটো আবার এসছে বাকি যাবো। হ্যাঁ So very fragile patient normally are contraindicated. এবং অবশ্যই যাদের কোয়াগুলোপ্যাথি আছে লাইক হিমোফিলিয়া or other clotting factors deficiency, আমাদের ক্লটিং ফ্যাক্টর মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট 13টা ক্লটিং ফ্যাক্টর রয়েছে, তার যদি কোনো ডেফিসিয়েন্সি থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই থ্রম্বোলাইটিক এজেন্ট বা ব্লাড ক্লট বাস্টার কিন্তু আমরা প্রয়োগ করতে পারবো না। এবং যাদের লিভার সমস্যা রয়েছে, কারণ ক্রনিক হেপাটিক ফেলিওর বা লিভার ফেলিওরের ক্ষেত্রে আমাদের মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ক্লটের জন্য অনেক সময় যে উপাদানগুলো বিশেষ করে ফিব্রিনোজেন এরা কিন্তু ব্যালেন্স থাকে না, তার ফলে কিন্তু অনেক সময় হেমোরেজ হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা পিটিআইএনআর আমরা দেখতে পারি, আমরা প্লেটলেটের ইলাস্ট্রোগ্রাফিক অ্যানালিসিস আমরা করতে পারি এবং আদার আমরা মেজার করতে পারি। But primary angioplasty is almost safe in the experienced hand. যদি একটা গুড হ্যান্ডে প্রাইমারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করা হয় তাহলে খুবই সেফ। বাট রিমেম্বার প্রাইমারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টিরও কিছু কন্ট্রাইন্ডিকেশন রয়েছে। নর্মালি খুব বড় টার্সিয়ারি কেয়ার হসপিটাল যেখানে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির জন্য প্রপার ইনস্ট্রুমেন্ট থাকবে না সেখানে কিন্তু অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করা যাবে না। সেকেন্ড হচ্ছে যেখানে অভিজ্ঞ কার্ডিওলজিস্ট বিশেষ করে ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট যেখানে থাকবেন না সেখানে কিন্তু আমরা অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করতে পারি না। অ্যাকচুয়ালি সমস্ত কার্ডিওলজিস্ট কিন্তু অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করতে পারেন না, তার কারণ হচ্ছে কার্ডিওলজি হচ্ছে ব্রড স্পেশালিটি। হার্টের ডাক্তারদের আবার অনেক ভাগ আছে, যাদের মধ্যে ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট যিনি কিন্তু হার্টের আর্টারিগুলোর মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন তাদেরকে আমরা ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট বলে থাকি, তো তারা কিন্তু করতে পারেন। বাট যে সমস্ত আর্টারির মরফোলজি যদি অল্টার থাকে, যে আর্টারি ব্লক হয়েছে সেই আর্টারি যদি প্রচণ্ড টর্চুয়াস হয় মানে ভাঙাচোরা হয়, তাহলে আমি যে ক্যাথেটারটা
প্রবেশ করাবো অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির সময় আমি দুটো অ্যাপ্রোচ করতে পারি। একটা হচ্ছে ফিমোরাল অ্যাপ্রোচ, একটা হচ্ছে রেডিয়াল অ্যাপ্রোচ। রেডিয়াল অ্যাপ্রোচ মানে হাতের রেডিয়াল আর্টারি দিয়ে আমি কিন্তু ক্যাথেটার প্রবেশ করাচ্ছি। ফিমোরাল অ্যাপ্রোচ মানে আমরা পায়ের কুচকির কাছে ফিমোরাল আর্টারি দিয়ে আমরা প্রয়োগ করছি, প্রবেশ করাচ্ছি ক্যাথেটার, দ্যাট ইজ কল্ড পিকটেল ক্যাথেটার বলা হয়। সো এই ক্যাথেটার প্রয়োগ করতে গিয়ে যদি আর্টারি ছেড়ে যেতে পারে, তার ফলে আর্টারির মরফোলজি এবং কোর্স অফ দ্য আর্টারি যদি অল্টারনেশন থাকে, তাহলে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করতে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। এবং সেকেন্ড থিং হচ্ছে, যদি আর্টারিতে প্রচুর ক্যালসিফিকেশন থাকে, অবভিয়াসলি ব্লক হয়েছে মিনস ক্যালসিফাইড আর্টারি, বাট সেক্ষেত্রে একটু সমস্যা হতে পারে। তো দিজ আর অল কন্ট্রাইন্ডিকেশনস। বা তবুও রিসার্চ বলে যে প্রাইমারি করোনারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি ইজ মোর ইফেক্টিভ দ্যান থ্রম্বোলাইটিক এজেন্ট। দ্যাটস ওয়াই 30 মিনিটের পর হার্টের মাসেল ড্যামেজ হয়, এবং যে ড্যামেজটা হয় দ্যাট ইজ কল্ড ইরিভার্সেবল ড্যামেজ। তার মানে আফটার দ্যাট ড্যামেজ ইয়োর হার্ট ক্যান নেভার বি রিপেয়ার, কারণ হার্টের কার্ডিয়াক মাসেল সেল ক্যান নেভার রিজেনারেট আফটার বার্থ। দ্যাট ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট স্পেসিফিসিটি অফ দ্য কার্ডিয়াক মাসেল সেল। কার্ডিয়াক মাসেল সেল জন্মের পর আর কখনো রিজেনারেট করতে পারে না, কারণ আমাদের যে সেল সাইকেল রয়েছে, আফটার বার্থ দ্য কার্ডিয়াক মাসেলস, the neuronal cell and the skeletal muscle cell will enter into your G0 phase, G0 phase. G0 phase is basically stopping phase. এখান থেকে সাধারণত আর কখনো বেরায় না। আমাদের কার্ডিয়াক মাসেল কখনো ড্যামেজ হয়ে গেলে পুনরায় রিজেনারেট করতে পারে না। আমাদের নার্ভ সেল ড্যামেজ হয়ে গেলে কখনো রিজেনারেট করতে পারে না। আমাদের স্কেলিটাল মাসেল, বাট স্মুথ মাসেল রিজেনারেট করে, বাট স্কেলিটাল মাসেল ড্যামেজ হয়ে গেলে কিন্তু রিজেনারেট করতে পারে না। আমাদের নার্ভ সেলকে আমরা নিউরন বলি, নিউরোনাল সেল বডি ড্যামেজ হলে রিজেনারেট করতে পারে না, বাট নিউরনের অ্যাকশন যদি ছিঁড়ে যায়, আমরা অনেক সময় কনস্ট্রাকটিভ সার্জারিতে অনেক সময় নার্ভ ছিঁড়ে যায়, তাকে আমরা নার্ভ ল্যাসিরেশন বলতে পারি। সো নার্ভ ল্যাসিরেশন হলে আমরা কিন্তু অ্যাক্সনাল মেমব্রেন দিয়ে আমরা নার্ভকে সিউচার করে জুড়তে পারি। সো অলওয়েজ রিমেম্বার, হার্ট অ্যাটাক কে 30 মিনিট ইজ দ্য গোল্ডেন টাইম। এবং এখানে একটা কথা আছে, ডোর টু নিডল টাইম। ডোর টু নিডল টাইম কথার অর্থ হচ্ছে, তুমি ঘর থেকে পেশেন্টকে বের করাচ্ছ এবং নিডিলটাকে পুশ করা হচ্ছে হসপিটালে, সেই যে টাইমটাকে দ্যাট ইজ কল্ড ডিএন টাইম অর ডোর টু নিডল টাইম। সেই ডোর টু নিডল টাইম 30 মিনিটের উপর যত বেশি করে হতে থাকে, তত কিন্তু তোমার কি হতে পারে, ইরিভার্সেবল ড্যামেজ হতে থাকে। এবং ইরিভার্সেবল ড্যামেজ হলে, হার্টের মাসেলগুলো যদি ইরিভার্সেবল ড্যামেজ হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু অবভিয়াসলি একটা হার্ট ফেলিওর তৈরি হয়, এবং সেক্ষেত্রে পেশেন্টকে বাঁচানো গেলেও পেশেন্টের কিন্তু হার্ট ফেলিওর হতে থাকে, এবং সেক্ষেত্রে পেশেন্টের কিন্তু এক্সপায়ার করার চান্স বেড়ে যায়। নাও shape of the heart. Shape, basically heart is the three-dimensional organ. Suppose this is your heart, three-dimensional, and just imagine this is like a triangle. This is like a triangle, but triangle is the two-dimensional figure, so I can say it is the conical shape, or I can say it is the pyramidal shape. So conical, pyramidal shape.
but in layman language, the heart represents your fist. Suppose this is my fist, so my heart is like my fist. So in layman language, it is also called that, it is also said that the shape of the heart is fist shape. Now remember, if this be the triangle, so this is called the apex of the triangle and this is called the base of the triangle. So this is the apex of the triangle and this is the base of the triangle. Now this apex is mostly composed with the left ventricle. The apex is mostly composed with the left ventricle. And base mostly composed, this is the base mostly composed with left atria, and behind this base there is your esophagus. তার ফলে যখন হার্ট বড় হয়ে যায় তখন ইসোফেগাসের উপর ব্যাকওয়ার্ড প্রেসার দেয় এবং ইসোফেগাসকে সুইচ করে দেয়, সো কার্ডিওজেনিক ডিসফ্যাজিয়া তৈরি। So your apex mostly composed of the left ventricle and your base mostly composed with the left atria. So if you hold, suppose this is your heart, this is the base of the heart, this is the apex of the heart. So if I hold the heart like this, this is the apex and this is the apex and this is the base. So this is my heart, this is the apex and this is the base. So base is mostly composed with the left atria and apex is mostly composed with the left ventricle, and this left ventricle is mostly directed towards the left lung. This is the left lung, and this part of the left lung, this part is called cardiac notch. This part of the left lung is left lung. Actually cardiac notch is present also on your right lung also, but the left lung cardiac notch মানে কি? নচ মানে খাঁচ। এই খাঁচের মধ্যে অ্যাপেক্সটা কিন্তু ঢুকে থাকবে। But left cardiac notch is much more steeper. Left cardiac notch is much more steeper than that of your right cardiac notch. Clear? So this is the base of the heart, this is the apex of the heart. Now, just below the heart, this is the most broad muscle
and this muscle is called the diaphragm. Because this is the only skeletal muscle that separates the two compartments. Thoracic compartment is separated from the abdominal compartment through the intervention of this diaphragm. So diaphragm is the intervening muscle between the thorax and the abdomen, and diaphragm, the most important function is it is the primary respiratory muscle. It is the major respiratory muscle. So look here, the inferior surface of the heart. This is the superior, this is the inferior, this is the anterior, and this is the posterior. Actually anterior no, this is the lateral, and this is also lateral here. The inferior surface of the heart, this is the inferior surface. This inferior surface is related to the diaphragm. Inferior surface is related to the diaphragm, and they are attached with the diaphragm with some ligaments that is called cardiophrenic ligament. That is called cardiophrenic ligament. Cardio means always heart and phrenic means always diaphragm. So that is cardiophrenic ligament, and this cardiophrenic ligament exactly stabilizes the heart during contraction and relaxation. Contraction, relaxation. And so this surface of the heart, is called diaphragmatic surface. But remember, this is the lateral border of the heart. So this surface mostly, here also lateral, but here yes, this is the right atrium, this is the right ventricle, this is the left atrium, left atrium, left ventricle. This is right auricle, left auricle, left ventricle and right ventricle. So this surface mostly is called left lateral surface. This is mostly left lateral surface, and this surface is mostly related with the left ventricle. Now, look here, this whole lung and heart is caged. This whole lung and heart is caged with the ribs. So these are all the ribs. These are all the ribs. These are all the ribs. So this surface is called costal surface. This surface is called costal surface or anterior surface or anterior surface. Why it is called costal? Because it is associated with the posterior part of the ribs. Not posterior, it is below ribs. Subcostal, it is below ribs. So this is called the anterior surface or costal surface. Now, if you overturn their heart, the posterior surface is there, and posterior surface is also known as vertebral surface. And posterior surface is mostly related to the left atrium.
Anterior surface is mostly related to the posterior surface is mostly related to the left atria. Extremely sorry. And anterior surface, lateral surface are mostly related to the left ventricle, and these are all the side out pouch, side budding, side out pouch. That is your left auricle, and this is the right ventricle. And inferior surface related to the inferior part of the left ventricle as well as some portion of the right ventricle. So these are all the surfaces of the heart. তোমার দিকে তাকাচ্ছি বাবু দাঁড়ান যাস না এদিকে জলে মুখ দিন আরে তোমাকে লক্ষ্য রাখছে তো দাঁড়া So these are all the surfaces of the heart. Now, the coverings of the heart. Now the coverings of the heart. Heart is very important organ, so it should be protected with some jacket. The jacket of the heart is called the coverings of the heart. These coverings are also responsible for protection of the heart. Not only that, for function of the heart, for stabilization of the heart, for stabilization of the piercing blood vessel like your aorta, like your vena cava. So these coverings are also important for the outer layer of the formation of the outer layer of the heart. So these coverings or jacket is called pericardium. Cardium means always related to the heart, and peri means around or surround. Peri means around. So this is the heart. So around the heart, this coverings is called pericardium. It is also derived from the mesodermal layer. So pericardium is the coverings of the heart. Very important point. Has two parts. Suppose this is your heart. So this is the outermost pericardium. The outermost part is called fibrous pericardium. It's called fibrous pericardium. And this is highly pain sensitive, and this is very tough because it is made up of fiber. So very tough, and the inner part of the pericardium is called serous. So this is the fibrous pericardium, and the inner part is called serous pericardium. So this is the fibrous pericardium. The fiber is very tough. The outer layer of the pericardium, outermost layer of the pericardium, and the inner layer is called the serous pericardium.
Why it is called serous? Because serous is glister. It is the glistering layer. Glistering layer. Now this serous pericardium further subdivided into two parts. One part is closely associated with the heart, and other part is non-associated with the heart. That means the part which is closely associated with the heart, that is the innermost part. That means you cannot separate it from the parenchymal tissue of the heart from this membranous part. So this part is called visceral pericardium, or sometimes it is also called epicardium. Actually this part cannot be separated from the substances of the heart, but another part it can be separated from the substances of the heart. This part is called parietal pericardium. So both visceral pericardium and parietal pericardium, they together form serous pericardium. So what is serous pericardium? Visceral and parietal pericardium is called serous pericardium, and the outermost is called fibrous pericardium. The cardiophrenic ligaments are mostly derivatives of the fibrous pericardium. Between the parietal pericardium and serous pericardium there is a potential cavity. And this cavity is called pericardial cavity. Actually, this cavity contains some capillary fluid, transduous fluid, that is known as pericardial fluid. And this pericardial fluid approximate 20 ml pericardial fluid is there. What is the function of this pericardial fluid? Now when your heart is contracting and expanding, when your heart is expanding, look here, your heart will be expanding. So normally your visceral pericardium is coming towards the parietal pericardium. So if there be no fluid layer, your visceral pericardium and parietal pericardium will be frictioning. তার মানে যখন হার্ট তোমার প্রসারিত হচ্ছে তখন ইনারমোস্ট লেয়ার, দ্যাট ইজ ভিসেরাল পেরিকার্ডিয়াম, কার দিকে এগিয়ে আসছে? প্যারাইটাল পেরিকার্ডিয়ামের দিকে। যদি এখানে ফ্লুইড না থাকে তাহলে এই ভিসেরাল পেরিকার্ডিয়াম এবং প্যারাইটাল পেরিকার্ডিয়ামের সঙ্গে একটা কিন্তু ঘর্ষণ হবে, দ্যাট ইজ কল পেরিকার্ডিয়াল রাপ। এই ধরনের ঘর্ষণকে আমরা কি বলে থাকি? পেরিকার্ডিয়াল রাপ। আমরা অনেক সময় পেরিকার্ডিয়াম যদি ড্রাই হয় বা পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড যদি কমে যায় তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে পেরিকার্ডিয়াল রাপ পাই। এবং প্রচন্ড পেনফুল। তাহলে পেরিকার্ডিয়াল রাপকে প্রিভেন্ট করে কিন্তু পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড। তার মানে এই ফ্লুইড কিন্তু লুব্রিক্যান্ট হিসাবে কাজ করে, মোবেলের মতো কাজ করে। সেকেন্ড হচ্ছে, যেহেতু এখানে জল ভরা আছে তারপরে একটা জল বেলুন, তুমি যদি ধাক্কা মারো তুমি হুট করে হাটে ধাক্কাটা সরাসরি ট্রান্সমিট হবে না। সো ইট ইজ লাইক দ্য ওয়াটার বেলুন। সো ইফ ইউ গিভ এ ব্লো from the outer side, the intensity of the blow can never be transmitted to the substance of the heart because this fluid is the shock absorber. So lubricant হিসেবে কাজ করে, শককে অ্যাবজর্ব করে। নট অনলি দ্যাট, এই ফ্লুইড কিন্তু কিছু লিম্ফোসাইট বা কিছু ইমিউন সেল কন্টেন করে, তার ফলে ইমিউনিটি রক্ষা করতে সাহায্য করে। এই ফ্লুইড নিউট্রিশন দেয়,
এক্সক্রিশনে সাহায্য করে। সো তারপর তোমার কি বলবো, একটা ওয়াটারি অ্যাপিয়ারেন্স দেয়। তারপরে ফ্লুইডের কিন্তু গুরুত্ব অনেক রয়েছে। বাট এই ফ্লুইড যদি বেড়ে যায়, দ্যাট ইজ কল্ড পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন। পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন, দ্য ইনক্রিজ অ্যামাউন্ট অফ দ্য ফ্লুইড। তখন আমরা কি করি, পেরিকার্ডিয়াল ট্যাপিং করি, আমরা এখান থেকে ফ্লুইডটাকে বাইরে বের করি, দ্যাট ইজ কল্ড পেরিকার্ডিওসেন্টেসিস। তো পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশনকে আমরা কিভাবে ট্রিটমেন্ট করি, পেরিকার্ডিওসেন্টেসিস, পেরিকার্ডিওসেন্টেসিস অর ট্যাপিং, পেরিকার্ডিয়াল ট্যাপিং। অনেক সময় ফ্লুইডটা এতটা বেড়ে যায় যে হার্ট কি করে, স্ট্র্যাঙ্গলড হয়ে যায়, আটকে যায়, দ্যাট ইজ কল্ড কার্ডিয়াক টিম্প্যানো। কার্ডিয়াক টিম্প্যানো। এই পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন সবসময় যে কোনো ফ্লুইড বাড়লে হবে। এখানে যদি পুঁজ বাড়ে, এখানে যদি সিরাস ফ্লুইড বাড়ে, মানে ট্রান্সডোয়াস ফ্লুইড বাড়ে, এখানে যদি এক্সোডোয়াস ফ্লুইড বাড়ে, এখানে যদি হেমোপেরিকার্ডিয়ামের ক্ষেত্রে এগুলো কিন্তু হয়ে থাকে। সো পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন অ্যান্ড কার্ডিয়াক টিম্প্যানো। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু ইমার্জেন্সি কিন্তু সার্জারি করতে হয়। এই কার্ডিয়ামের কিন্তু ইনফেকশন হয়ে থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড পেরিকার্ডাইটিস। এবং পেরিকার্ডাইটিস ইজ ভেরি পেনফুল অ্যান্ড ভেরি ডেঞ্জারাস। সো ইউ হ্যাভ টু ট্রিট অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল। দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট কজ অফ দ্য পেরিকার্ডাইটিস ইজ সাম স্ট্রেপ্টোকক্কাল ইনফেকশন into the throat, and also some operative procedure into the thoracic cavity, open heart surgery, valve replacement surgery, instrumentation. So there are lots of sources. So pericarditis, myocarditis and endocarditis, there are 3 transmission of the germs from outer to inner layer. So it should be treated accordingly and very promptly with the selection of the proper sensitive antibiotics and other drainage procedure or surgical procedure. So today up to this, so আমি এইটুকুই বলতে চাই যে যারা ডিপ্লোমা ইন ফার্মাসিতে এখনো ভর্তি হতে পারোনি, তারা যদি ভালো মতন করে সাবজেক্টটাকে পড়তে চাও তাহলে খুব তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করো। আমাদের ফোন নাম্বার আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। আমি 3টে কথা বলে আজকে টাটা জানাবো। ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে, তোমরা অনেকেই হয়তো বিভিন্ন রেট কাটিংয়ের গল্প শুনছো। এই কলেজ বলছে এই রেট, সেই কলেজ বলছে সেই রেট, এবং প্রচণ্ড ফ্ল্যাকচুয়েশন হচ্ছে। সাধারণত মনে রাখবে, যে সমস্ত জিনিসগুলো অস্বাভাবিক শুনতে লাগছে সেগুলোর মধ্যে অনেকগুলো গল্প লুকিয়ে আছে। আমরা আমাদের পড়ানোর এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি, কলেজের ইন্টারনাল পলিসি কিন্তু প্রচণ্ড খারাপ, এবং এখানে কোনো ইউনিফর্ম পলিসি নয়। তোমাকে কম টাকায় ভর্তি নিয়ে আজকে এই টাকা, কালকে সেই টাকা, পরশু সেই টাকা, তোমাকে জোর করে আটকে রাখলো, পরীক্ষায় পাস করানো না, বিভিন্ন রকম এটাও নেই, ওটা নেই, সেটা নেই, এই সমস্ত করে ওরা কিন্তু টাকা তোলে। সো তার ফলে বিশেষ করে ওয়েস্ট বেঙ্গলে তার ফলে কিন্তু আমি এটাকে বারবার করে বলবো যে এই চক্করে পড়ো না। কলেজের মালিক বলা মানেও কিন্তু সে কিন্তু বিজনেস করতে বসেছে, তোমাকে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। সে কিন্তু টাকা তুলবেই তোমার কাছ থেকে। যখনই সে কম দামে সে খুলে রেখেছে, কেন ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট যদি তার কাছে আসে, দিয়ে যখনই একটা স্টুডেন্ট ভর্তি হয়ে গেল তখনই সে দরজাটা বন্ধ করে দিল। এবারে ইন্টারনালি তার পলিসি শুরু হলো যে কীভাবে টাকা তোলা হবে। আচ্ছা, এটা একটা প্রবলেম। তার ফলে একটু মোটামুটি তোমার চোখ কান খোলা রেখে একটু সঠিক জায়গায় প্রপার কমিটমেন্ট নিয়ে যদি ভর্তি হও, লিখিত কমিটমেন্ট, প্রপার কমিটমেন্ট নিয়ে যদি ভর্তি হও, তাহলে এই জিনিসটা থাকে না, সমস্যা থাকে না, যেটা আমরা একদম প্রপার কমিটমেন্ট করি। সেকেন্ড যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে পড়াশোনার মান।
তুমি 1 টাকা দাও কি 100 টাকা দাও কোনো যায় আসে না। তোমার যদি পড়াশোনার যদি তোমার প্রপারলি না কনসেপ্ট বিল্ড আপ হয়, তোমার কিন্তু 3টে লাইফ নষ্ট। একটা হচ্ছে তোমার এডুকেশনাল লাইফ নষ্ট, সেকেন্ড হচ্ছে তোমার প্রফেশনাল লাইফ নষ্ট, 3 নম্বর হচ্ছে তোমার পার্সোনাল লাইফ নষ্ট। কারণ আমি যদি প্রপারলি কনসেপ্টুয়ালি না পড়ে, আমার এডুকেশনটাই বৃথা, ডিগ্রির কোনো ভ্যালু নেই যদি তোমার কনসেপ্ট না থাকে। সেকেন্ড হচ্ছে তুমি যখন প্রফেশনালি তুমি যখন রেজিস্ট্রেশন পেতে যাবে তখন তুমি সমস্যায় পড়বে। যখন তুমি মেডিসিন দোকানে প্র্যাকটিস করতে যাবে, মেডিসিন দিতে যাবে, তখন কিন্তু তুমি প্রপার মেডিসিন চুজ করতে পারবে না, তো প্রপার পড়াশোনা করোনি। সো দ্যাটস ওয়াই টাকা 2-1 পয়সা কারোর বেশি কারোর কম সেটা বড় ব্যাপার নয়, বাট কনসেপচুয়াল মানে লার্নিং এবং কনসেপচুয়াল স্টাডি কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। 3 নম্বর হচ্ছে যাদের এইচএস নেই, যাদের উচ্চ মাধ্যমিক নেই, তাদের 2015 সালে আমাদের কিন্তু ফার্মাসি কাউন্সিল মুক্ত বিদ্যালয় বা ওপেন স্কুল থেকে কিন্তু এইচএস পাস করলে তোমার অ্যাকসেপ্টেড, এবং যাদের এজ কিন্তু 25-এর বেশি হয়ে যাচ্ছে বা 23-এর বেশি হয়ে যাচ্ছে, তারা আগামীকালে আর কিন্তু ফার্মাসি পড়তে পারবে না। আমি অত্যন্ত বিনয়ের সহকারে বলছি যে এজ রেস্ট্রিকশান আসছে 2025-এই ইমপ্লিমেন্ট হয়ে যাবে। তারপরে যারা এখনও ভাবছো না আমার ফার্মাসি পড়াটা দরকার, তারা যেখানে পারো ভর্তি হয়ে যাও, কারণ আগামী দিনে তোমার এজ বেড়ে গেলে তুমি পড়তেই পারবে না। যেরকম আগামী দিনে এজ বেড়ে গেলে তুমি সার্ভিস পাও না, সেরকম পড়তেই পারবে না। আজও পর্যন্ত, আজকে রাত পর্যন্ত কিন্তু, কালকে সকাল পর্যন্ত কিন্তু তোমার এজের কোনো রেস্ট্রিকশান নেই। বাট 2025-এ ন্যাশনাল ফার্মাসি কমিশন যদি ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে, সেখানে এজ রেস্ট্রিকশান আনার একটা প্রকল্প রয়েছে। তার ফলে সবাই ভর্তি হয়ে যাও। আর যাদের উচ্চ মাধ্যমিক নেই, তারা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করো, কারণ ম্যাক্সিমাম আমাদের ভারতবর্ষের সমস্ত ওপেন স্কুলগুলো ফর্ম ফিল আপ ক্লোজড। 2-1টা বাকি আছে, তাও 2-3 দিন বাকি। তার ফলে তোমরা রিসেন্টলি যোগাযোগ করো যেখানে পারো। আমার কাছে যে তথ্য এমন করার কথা নয়, বাট হ্যাঁ, যদি তুমি আমাদের কাছে করতে চাও তাহলে অবশ্যই এই নাম্বারে যোগাযোগ করবে, আমাদের নাম্বার। এবং আমরা এখানে দায়িত্ব সহকারে প্রচুর সুযোগ সুবিধা দিয়ে ডিপ্লোমা ইন ফার্মাসিতে ভর্তি করাই, পড়াই, প্রপারলি তাকে পরীক্ষার জন্য প্রিপেয়ার করে দিই। প্রত্যেকটা টপিকস একবার ক্লাসে পড়ানো হয়, একবার আবার আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় দিই, যাতে তুমি 1000 বার দেখতে পারো। তাই আর দেরি নয়, সবাই পড়তে বসো। আজকে সবাইকে টাটা, গুড নাইট, থ্যাংক ইউ।